Mtazamaji, ukiona zinduna bila shaka na ambari ipapo zimesalia dakika 2 kabla ya kugonga saa 1 jioni, ni furaha iliyoje kuungana nawe kwenye taarifa za Upeo wa TV47. Tuna taarifa chungu nzima kutoka maeneo mbalimbali humu nchini, lakini kwanza tupate yaliyomo. You left your homes, you left your families, came out in huge numbers to pass a couple of pieces of legislation. Rais Kenyatta aelezea imani yake ya kupitishwa kwa mswada tata wa vyama ambao uliwasilishwa kwenye Seneti na unatarajiwa kujadiliwa. Uongozi wa matawi kuchukua nafasi ya Nelson Havi hadi wakati uchaguzi utaandaliwa. Hawa vijana ni wakupangwa na handout. Tunataka kumwambia bwana kitendawili, jameni, utuheshimu. Na tutakueleza jinsi naibu wa Rais William Ruto amepiga kampeni zake katika eneo linalodhaniwa kuwa ngome ya chama cha ODM. Shukran mtazamaji kwa kutuchagua na kututeua. Mie wako Andrina Kilemi, mtangazaji kwa lugha ishara ni Ann Wairimu. Chama cha wanasheria nchini LSK kimeteua uongozi mpya ambao utasimamia chama hicho hadi wakati uchaguzi utaandaliwa. Kupitia wasimamizi wa matawi ya LSK, chama hicho kimesema Nelson Havi hastahili kuwepo afisini baada ya kukosa kutimiza matakwa ya mahakama. Katika mkutano uliowaleta pamoja wawakilishi wa matawi kutoka kote nchini, wamesema wamechukua hatua hiyo ya kuongoza baraza la LSK kutokana na kushindwa kwa baraza la kitaifa kufanya kikao cha kutatua matatizo ambayo yamekuwepo ndani ya LSK kwa muda sasa. Mwishoni mwa mwaka jana, mahakama ilikuwa imeamuru kufanyika kwa mkutano huo katika kipindi cha siku 21 ambazo ziliisha tarehe 11 mwezi huu wa Januari. The members of the Law Society of Kenya Branch Chairs Caucus, who now form part of the current LSK leadership. The chairperson is Linda Kiome Gitonga, that is myself. My colleague Matthew Nyabena is the vice chairperson of the caucus. We have Justus Mutia, who is the chairperson, Southeastern Branch. We have my brother Eric Deuri, who is the chairperson, Nairobi Branch. Suzy Rauto is the West Kenya Branch Chair. Henry Kinei is the North Rift Branch Chairperson. John Ochang Ajigo is the Rift Valley Branch Chairperson, while Wilkins Ochoki is the Southwest Branch. And we shall form part of the leadership of the Law Society of Kenya for the remainder of the term of the office that is left herewith. Now, the Branch Chairs Caucus took over the leadership of the Law Society of Kenya with effect from 11th of January 2022. And some of the urgent items that formed part of our agenda today include the impending LSK elections, the special general meeting, and the effective service delivery to the members. Effectively, Ms. Linda Kiome, myself, shall be the spokesman of the Law Society of Kenya, and I shall exercise the powers of the President of the Law Society of Kenya for the remainder of the term of the council. Na Rais Uhuru Kenyatta amewasifu wabunge kwa kupitisha mswada tata wa vyama ambao sasa unatarajiwa kujadiliwa na bunge la Seneti. Rais Kenyatta wakati huo katika kile ambacho kimeonekana kumlenga naibu wake William Ruto, amesema amekosoa wabunge hao ambao walikuwa wakipinga mswada huo, akisema wabunge hawana nia ya kuunganisha Wakenya, swala ambalo limeungwa mkono na kinara wa ODM Raila Odinga katika ikulu ya Nairobi, ambapo Rais Kenyatta alikuwa ameandaa chakula kwa wabunge hao. Mmoja baada ya mwingine, wabunge wa mirengo mbalimbali ya kisiasa walihudhuria mkutano na chakula cha mchana katika ikulu ya Rais hapa jijini Nairobi.
Rais Uhuru Kenyatta akiwapongeza kwa kupitisha mswada wa vyama vya kisiasa ambao unavipa vyama sawa na viongozi mbalimbali kuungana kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao. You left your families, came out in huge numbers to pass a couple of pieces of legislation that are going to be a game changer. The passage of the anti-money laundering bill, for example, will ensure that we are able to continue being part of the international financial system and to have a respected banking system that can only help improve and mature our economy. Katika kile ambacho kimeonekana kumlenga naibu wake, Rais Uhuru Kenyatta akiwakosoa wabunge ambao walipinga mswada huo, akisema hawana nia njema kwa taifa hili. Wakati huo rais akiwarai maseneta kuhakikisha kuwa mswada huo unapitishwa ili kutekelezwa katika uchaguzi wa mwezi Agosti. And the political parties amendment that we are trying to push through, which some people have tried to demonize as they try to demonize BBI, that is giving us an opportunity for us to be able to formally work together across political parties in the interest of the nation. Because this is what we are trying to achieve. As we sit here today, yes, I am a proud member of Jubilee, but I am an even prouder member of the Kenyan society, which I see reflected around these tables here. Wabunge waliohudhuria mkutano huo ni pamoja na wale wa chama cha Wiper, ANC, Ford Kenya na KANU, na ambao wapo kwenye muungano wa OKA, huu kiashiria mwanzo wa muungano endapo mswada huu utapitishwa. Kinara wa ODM Raila Odinga aliyejumuika nao katika mkutano huo akisisitiza umuhimu wa kubadili katiba. And you've got several amendments which they all the times go to you, Amendment 5, 5th Amendment, 6th Amendment, and so on and so forth. So that really is not a crime for somebody to see something is wrong in our constitution or in our law that we need to change, because it only makes things better. They say that a good idea always yields to a better idea, and a better idea would yield to the best idea. So what you guys are doing is basically trying to improve governance in our country. Ni mara ya kwanza mwaka huu Rais Uhuru Kenyatta kukutana na wabunge hao kwa kile ambacho kimeonekana ni kuwarai kuzidi kuunga mkono sera zake na siasa za handshake. Beth Mutuku, TV47. Na tukizidi kuangazia masuala ya siasa ni kwamba naibu rais William Ruto leo amefikisha kampeni zake za kuwania urais katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Kajiado, huku kampeni yake katika kaunti ya Nairobi na viunga vyake ikiingia siku ya pili. Ruto aliandamana na wandani wake na wawaniaji wa viti mbalimbali kaunti hiyo kwenye chama cha UDA, huku akinadi sera katika eneo ambalo limekuwa ngome ya mpinzani wake Raila Odinga. Mwanahabari wetu David Modhoka alikuwa kwenye msafara huo na ameandaa taarifa ifuatayo. UDA. Huku kampeni yake ya urais katika kaunti ya Nairobi na viunga vyake ikiingia siku ya pili, msafara wa naibu rais William Ruto ulibisha hodi katika maeneo kadhaa ya kaunti ya Kajiado, ambayo kwa kipindi kirefu imekuwa ngome ya mpinzani wake, kinara wa ODM Raila Odinga. Wakazi wa eneo la Mbulmbul, Gataka na Ongatarongai hata hivyo wakimlaki Ruto anayelenga kulifanya eneo hilo ngome yake ya kisiasa mbele ya kinyang'anyiro cha urais cha Agosti mwaka huu. Nikasikia ati bwana Kitendawili amekuja hapa kulalamika, ati kusema ati huyu William Ruto anatoa wapi milioni 2 ya kupatia bodaboda, ati Ruto ametoa wapi milioni 2 ya kupatia mama mboga. Mimi nataka nimwambie bwana Kitendawili, waacha kulalamika milioni 2. Waacha kulalamika sijui milioni 1, milioni 2. Hiyo ni pesa kidogo. Mwaka huu tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wadogo hawa.
Na huku Ruto akikabiliwa na kibarua cha kumpiku Odinga, kibarua kingine kilijitokeza kwenye msafara wa Ruto Kajiado, ambapo wandani wake watatu wanamezea mate kiti cha ugavana. Ati wanataka kutupanga ati watuletee mtu wa kumchagua. Hawa ni wakiwemo wabunge Peris Tobiko, Katole Metito na Rachel Gitonga, ambaye ni katibu mkuu wa kundi la wanawake katika chama cha UDA. Kaunti ya Kajiado imesahau kazi yake. Watu hawana maji, watu hawana soko. Na mimi nasema hivi, tumekubali, hatupangwingwi. Ninaomba kwa heshima na kwa unyenyekevu mshike mkono Katole Metito kwa kura ya ugavana mwezi wa 8. Hiyo ndio ombi langu, tuweze kurekebisha yale ambayo hayajaenda mazuri kwa hii kaunti yetu. Na president ni Dr. William Samoei Ruto. Chama ni UDA. Haya kijiri, wandani wa Ruto walimpigia debe kinara wao aliyeshikilia na utendakazi bora Kajiado kuliko wapinzani wake wote wa kiti cha urais. Huku ziara yake ya kaunti ya Kajiado ikifikia ukingo, kinyang'anyiro cha urais kati ya naibu rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga kimezidi kupamba moto miezi 8 tu kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. David Mudhoka, TV47 nikiwa katika eneo la Ongata Rongai, kaunti ya Kajiado. Kwingineko, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka leo amezuru mtaa wa mabanda wa Mukuru kwa Njenga kuziliwaza familia ambazo nyumba zao zilibomolewa hivi majuzi. Kalonzo amelaani ubomozi huo uliowaacha maelfu ya wakazi bila makao na kutaka serikali kuwajibikia uharibifu wa mali uliofanyika kinyume cha sheria. Aidha, Kalonzo ametoa msaada wa vyakula kwa wakazi, akiahidi kumfikishia Rais Uhuru Kenyatta kilio chao. Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameshtumu vikali ubomozi uliofanyika mtaa wa mabanda wa Mukuru kwa Njenga, akisema ulikiuka haki za wakazi zilizolindwa na katiba. Kalonzo ameliwaza mamia ya familia zilizoachwa bila makao. Yaani yule ambaye amebomolea watu manyumba amefanya hiyo kinyume na katiba ya nchi ya Kenya. Na ninyi waheshimiwa wabunge, mumeapa kutumikia, kulinda na kuhifadhi katibu ya Jamhuri ya Kenya. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amekula kiapo ya kulinda na kuhifadhi katiba ya Jamhuri ya Kenya. Kalonzo anasema kuwa wanyakuzi wa mashamba walitumia ukarabati wa barabara ya Catherine Dereva kuingiza siasa zao duni na kubomoa mamia ya makazi ya wakazi ili kupata nafasi ya kunyakua shamba linalozozaniwa. Waliokuja kujenga barabara wakaongwa pesa, wakaambiwa sasa tumia wakati huu kubomolea wananchi. Hiyo ni aibu, si aibu? Washindwe kama shetani wasishindwe. Aidha, kinara huyo ameitaka serikali kutoa msamaha kwa jamii zilizoathirika, haswa familia iliyompoteza mmoja wao baada ya kupigwa risasi na maafisa wa polisi siku ya Krismasi mwaka uliopita wakati wa maandamano. Kadhalika, Kalonzo ameahidi kumfikishia Rais Uhuru Kenyatta lalama za wakazi na kuwataka maafisa wa serikali waliosimamia ubomozi huo kujiuzulu. Aidha, Kalonzo anataka mgogoro wa shamba linalozozaniwa kusuluhishwa haraka iwezekanavyo. Kwanza, watu wa Mukuru kwa Njenga wana haki ya kudai apology kutoka kwa serikali. Kwa sababu ile bunduki ilitumiwa kuumiza na kuua watu wetu hapa ni bunduki ya serikali. Kalonzo aliandamana na wabunge 4 wa chama cha Wiper. Ametoa msaada wa chakula kwa wakaazi kwa kutoa tani 2 za unga wa mahindi. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Ya kudai Kwingineko, waziri wa kilimo Peter Munya amezindua mfumo wa baraza la nafaka ambao unakusudiwa kutoa risiti za uhifadhi nafaka kwa wakulima. Munya ameyasema hayo katika uzinduzi ulioandaliwa katika maghala ya nafaka ya Kitale kwenye kaunti ya Trans Nzoia, akisema hii ndiyo njia pekee itakayowaondolea hasara wakulima. Mwanahabari wetu Boniface Baraza na uketo wa taarifa hiyo.
Waziri wa Kilimo Peter Munya akizungumza kwenye uzinduzi wa mfumo huo katika mahala ya nafaka ya Kitale amepigia upato mfumo huo kuwa ndio njia pekee ya kuhakikishia wakulima soko la mazao yao sawa na kuondolea hasara. The house receipt system is aimed at facilitating trade in a manner that will eliminate the need for physical movement of goods being traded and transfer the responsibility of post-harvest management from our farmers to professional warehouse operators, as well as access to agricultural credit against the deposit certificate. You deliver today, the following day you check your money in the bank. This is an assurance na farmers tungependa tuungane mkono. Na pia hakuna story, hakuna brokers. Kauli ambayo imetiliwa uzito na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia Patrick Haemba pamoja na mbunge wa kwanza Fernando Wanyonyi. Na wale cartels, I'm happy you are cutting them out so that the jasho ile ya mkulima ilipwe kwa mkulima, isilipwe kwa bwenyenye mwingine. My worry, and Waziri, I think you should take note of this, is that we are asking the banks also not to take advantage and charge high interest rate. Katika ujio wa Waziri Munya, wakulima pamoja na wadau mbalimbali wa kilimo walikuwa na matarajio chungu nzima ya kutaka kupunguzwa kwa bei ya pembejeo. Tarajia Waziri Munya apunguze bei ya mbolea ikuwe shilingi 1,800 ama shilingi 2,000. Katika shirika la Apollo Agriculture, matarajio yetu ni kuwa wakulima wetu ambao tunashirikiana nao tutakuwa naweza kufaidika na mpango kama huu, mahali ambapo wanaweza kuhifadhi nafaka zao ili waweze kungojea bei pande. Japo Munya ametoa hakikisho kuwa serikali imo mbioni kushughulikia swala hilo. Serikali inashughulika kuona ni mikakati gani tutaweka na njia gani tutafanya tuweze kutatua hiyo shinda, ndio fertilizer na input siwe kwa gharama ya chini. Hiyo ni jambo already cabinet inashughulikia. Boniface Barasa, TV47. Na mtazamaji, baada ya sehemu mbalimbali nchini kukosa umeme Jumanne kufuatia hitilafu ya mitambo iliyosababishwa na kuanguka kwa minara ya nyaya za stima, baadhi ya wakazi wa Limuru wameendelea kuteta wakisema wamekaa gizani kwa muda wa siku 4 na kukadiria hasara si haba. Wakiongozwa na Isaac Njenga, wakazi hao wanasema wamewasilisha lalama zao kwa kampuni ya umeme nchini baada ya minara hiyo kuanguka mita chache tu kutoka katika boma zao bila kupata msaada wowote. Wanasema ukosefu wa umeme eneo hilo umesababisha wakazi kusaka mbinu mbadala za kupata mwangaza, huku wengi wakitumia jenereta ili kuepuka giza. Sasa wanalaumu kampuni hiyo kwa utepetevu kazini, wakimtaka waziri wa kawi nchini Monica Juma kuingilia kati ili kupata suluhu mwafaka. There is a place for it at the back of this house. They should do it as soon as possible, because too close to my house. If these wires were alive by the time they came down, we would not have been alive ourselves. It's only 10 meters from within the compound. Ile mti ilianguka na ikaangukia zile nyaya za stima, na wakati zilianguka hao watu ndio wamekuwa wamekawia sana kuja kurekebisha. Ndio naona zile nyaya zimeanguka zote, ile tunaita 3 phase, ile iko upande wa nyuma yako, na hii ingine ukiona upande wa juu, hii ni ile high voltage. Kuna watu wanakuriagia stima kama mimi nakuriagia stima. Kama hakuna stima kwangu unararua ja. Sasa mimi wito moja ni wanakuwa wanafuatilia kama stima imeangukiwa, kama miti iko kwa nini wanakuja wanakata, si wagoje iangukiwe. Tuzamia masuala ya elimu sasa, ambapo waziri wa elimu Profesa George Magoha amesisitiza kuwa serikali itahakikisha kuwa kuna vifaa na miundombinu ya kutosha kutekeleza mfumo wa elimu wa CBC. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno na uketo wa taarifa hiyo. Waziri wa elimu Profesa George Magoha hii leo ameweka bayana kuwa awamu ya kwanza ya ujenzi wa madarasa utakamilika kufikia mwezi wa 3 mwaka huu, na ujenzi wa awamu ya pili kuanza mwezi wa 4 na kuchukua takriban miezi 3. By the time the exams start in March, we shall have completed the first phase. The same contractors will be carried over to the second phase so that we save time. That second phase should start toward the end of April, when we have marked the exams, and so for another 3 months.
Akizungumza katika hafla ya ukaguzi wa kujenga madarasa ya CBC katika shule ya wasichana ya Nyawara, eneo la Gem, kaunti ya Siaya, baada ya kuzindua darasa la kwanza kumalizika nchini katika shule ya upili ya Simero, eneo bunge la Ugunja, Magoha amesema kuwa wajenzi waliohusika na awamu ya kwanza ya ujenzi wa madarasa ndio watahusika na ujenzi wa awamu ya pili. The government is extremely serious about this classroom, so the global picture of having 5,400 of them ready by the end of March is going to be realized ahead of time. Magoha pia ameonya kuwa wanafunzi watoro hawatoruhusiwa shuleni, huku akikiri kuwa kumekuwa na upungufu katika visa vya kuchoma shule nchini. There are still a few tensions here and there, but I think the message is getting there. That if you are unruly, we shall let you go back to your parents to be unruly there. It's as simple as that. And we are asking that if students who don't want to be in school ask politely, the principals are directed to allow them to go, where they can come back when they are ready. The good news is that almost all schools have completed the syllabuses, both in primary and secondary schools. The fact that the terms were very short have been factored into them and therefore should not be an issue. Profesa Magoha pia alikuwa amesimamia ujenzi wa ofisi ya elimu katika jiji la Yala kabla ya kukagua shule hizi. Elizabeth Atieno, TV47. Moja kwa moja tudunde viwanjani. Klabu ya ligi kuu ya soka nchini Wazito FC mapema leo imempiga kalamu kocha wake mkuu Francis Kimanzi pamoja na wasaidizi wake, huku kocha wa klabu hiyo wa zamani Fred Ambani akichukua usukani kwa muda. Kulingana na taarifa maalum iliyotolewa na maafisa wa klabu hiyo mapema leo, maamuzi ya kumfuta Kimanzi pamoja na wasaidizi wake wakiwemo Jeff Odongo, John Kamau na Samuel Koko uliafikiwa kabla ya klabu hiyo kusajili matokeo mabaya msimu huu. Na bingwa wa mbio za masafa marefu Paris Jepchirchir mapema leo alitawazwa kama mwanariadha bora nchini wa mwezi wa Novemba katika tamasha la kuwatawaza wanamichezo nchini iliyoandaliwa na muungano wa wanahabari wa michezo nchini na kampuni ya LG. Jepchirchir alishinda tuzo hilo baada ya kusajili matokeo mazuri katika mwezi wa Novemba alipoibuka mshindi wa mbio za masafa marefu jijini New York, Marekani. Jepchirchir alipika upinzani mkali kutoka kwa bingwa wa mbio za masafa marefu za New York Albert Korir, gwiji wa tenisi Angela Okuyot na bingwa wa mbio za magari nchini Baldev Chager na kujinyakulia taji hilo kunradhi. Akizungumza na baadhi ya wanahabari, Jepchirchir alidai kuwa tuzo hilo limempa motisha ya kusajili matokeo bora katika mashindano zijazo. Marathon na kubi. Naweza sema kumbe kwa kweli Mungu alikuwa amenipangia hiyo mwezi wa November ikuwe ni mwezi wangu wa kuwin New York City Marathon na kubi the female the month of the year. So nashukuru sana, nilifurahi sana. I was not expecting also to win New York City Marathon. But I thank God. Now I've believed myself and I'm working hard. I have many dreams to fulfill. Now the way you had before, I'm targeting to run a world record in marathon. Now Mbunge wa Westlands Tim Wanyonyi mapema leo amezindua mashindano ya riadha